thuis zitten mee te kijken. We doen het als volgt. De gasten krijgen telkens 5 minuten ongeveer om een korte inleiding te geven. En daarna gaan we over tot het stellen van vragen door de Kamerleden. En ik ga meteen van start. Dus ik wou graag de heer Knops het woord geven. Dank u wel, voorzitter. En dank voor de gelegenheid die ons is geboden om hier met uw Kamer van gedachten te wisselen over zeer belangwekkende zaken, kunnen we wel zeggen. Ik was hier april afgelopen jaar ook. En toen hebben we gesproken over wat voor situatie bevinden we ons nu. We hebben het over de staat van oorlog, of is een staat van vrede. En toen heb ik samen met onder andere professor Voermans aangegeven dat wat mij betreft de facto wij in een staat van bijna oorlog zijn. Misschien niet direct op ons grondgebied, maar wel binnen het NAVO-bondgenootschap. En dat betekent, en was mijn boodschap toen ook, dat op het moment dat je in zo'n situatie zit, dat je daar ook op die wijze op moet voorbereiden. Daar zal ik kort iets over zeggen. U heeft kennis kunnen nemen van ons paper als Nederlandse industrie voor defensie en veiligheid. Ik wil daar ook gezien de tijd van opstellen van dat stuk. Ik kan niets horen. Hij is op mute, staat hier, de Thorbeckenzaal. Ik hoor niks hier. Ja, er wordt aan gewerkt, maar ik weet niet wat is in deze. Ik stel toch voor dat meneer Knops verder gaat. Want er wordt op dit moment aan gewerkt. Het spijt me heel erg, maar we hebben heel erg beperkte tijd. 3 kwartier maar. Dus ik stel toch voor dat de heer Knops wel verder gaat. Dank u wel, voorzitter. Het is allemaal na te luisteren, geloof ik. Dus wat dat betreft hoeft niemand iets te missen. Maar we zitten nu in tussen het opstellen van dit paper en de situatie waarin we nu zitten, is er weer heel wat gebeurd. Het valt mij op dat in ieder geval iedereen zowat over elkaar heen buitelt in de afkeuring en de verschrikking en de onthutsing. En ik wil er niets aan afdoen, maar ik wil ook tegelijkertijd ook wel zeggen dat ook de voorgangers van deze president, waar het over gaat, soortgelijke signalen hebben afgegeven. Ik kan me herinneren, president Obama heeft in 2014 heel duidelijk gezegd dat we veel meer moeten doen als landen in Europa, als onderdeel van de NAVO. We hebben daar naar geluisterd. De politieke leiders van toen hebben er naar geluisterd, hebben het naast zich neergelegd. En dat maakt ook dat de situatie waarin we nu zitten best wel dramatisch is. Dramatisch in de zin dat de idee dat je iets kunt afbreken heel snel, dat wel klopt. Maar dat je iets snel kunt opbouwen, in het geval van de krijgsmacht, dat gewoon bijna niet te doen is. En ik wil ook nog wat perspectieven neerzetten. Dus ik ga niet alleen maar somber hierover, maar het is wel van belang om ook, zeg ik richting de dames en heren politici, om het anders te doen dan uw voorgangers. En op de lange termijn te kijken hoe je een solide defensie kunt opzetten. En daar ook niet een soort jaarlijkse quiz van te maken hoeveel er weer af kan. Maar dat het net als de brandweer is. Je moet erin investeren. Je moet het hebben voor situaties die onvoorzienbaar zijn. En dan moet het ook werken en dan moet het allemaal er staan. En dat geldt mutatis mutandis voor de Nederlandse krijgsmacht. Maar dat geldt dus ook voor de defensieindustrie. Die in Nederland een relatief bescheiden rol speelt ten opzichte van andere landen in omvang op zijn minst. We hebben hoogwaardige technologieën, maar we hebben niet de omvang die nu nodig is om heel snel te kunnen opschalen. En dat betekent dus dat we niet de dingen moeten blijven doen, wat mij betreft, die we altijd gedaan hebben. Want anders komt die opschaling gewoon, komt daar niks van terecht. Dus dit is een crisissituatie, is een noodsituatie. En in een noodsituatie moet je ook dienovereenkomstig handelen. En dat betekent dat heel goed gekeken moet worden, zeg ik ook in de richting van de Kamer, dat procedures die nu belemmerend zijn, regels die we nu hebben die belemmerend zijn, dat die aan de kant moeten worden gezet, op zijn minst tijdelijk. Ik weet dat in de Kamer veel is gesproken tussen spoed- en noodwetten. Dat ging over een heel ander dossier. Maar dit lijkt me nu bij uitstek een onderwerp waar je discussie in de volle breedte van de Kamer zou mogen voeren. En ook een spoedwet kan heel snel, kan ik uit eigen ervaring zeggen. Dus er is geen enkele reden om hier te gaan afwachten. En ook niet om te denken dat het vanzelf wel overwaait. Want dit is iets wat eigenlijk het resultaat is van jarenlang wegkijken, jarenlang onvoldoende investeren, het vredesdividend innen en de verzekeringspolis niet betalen. Dus als je nu andere resultaten wilt, en dat is het wat iedereen ook wil, zo hoor ik. Dus op snelle en korte termijn flinke opschaling, een grotere rol voor de industrie om de voorraden die er al niet meer zijn, om die aan te vullen en ervoor te zorgen dat we niet dadelijk met lege hulzen letterlijk overal staan. Dan zul je dus ook vanuit de overheid een andere rol moeten aannemen. Dat betekent heel concreet voor langere termijn opdrachten wegzetten. Alles wat gaat over mededinging helemaal tegen licht houden en je afvragen waarom je dat überhaupt nog op dit domein zou willen. Je zult een forward-leaning positie moeten innemen ten opzichte van de industrie.
De Nederlandse overheid heeft dat in de afgelopen decennia stelselmatig afgebouwd tot 1% bij Thales. En voor de rest zit de Nederlandse overheid nergens meer in. Was het allemaal voor de markt. En dit gaat over nationale veiligheid. Dus ik zou zeggen, ook op dat punt zijn er stappen te zetten. Maar die opdrachten voor langere termijn, die de zekerheid bieden aan bedrijven om in deze volatiele markt, in ieder geval op basis van de resultaten uit het verleden, te stappen, die is cruciaal. In dat kader is er ook een rapport gemaakt in opdracht van Defensie, waar ik uw Kamer toch op zou willen wijzen, wat de Kamer helaas nog steeds niet bereikt heeft, ondanks dat ik al een half jaar daarna vraag. En dat gaat over de hindernissen die er zijn bij het opschalen van de defensieindustrie. Dus een zeer lezenswaardig rapport. Ik heb de toezegging van de staatssecretaris in oktober gekregen dat hij dat naar de Kamer zou sturen, dus dat is op heden niet gebeurd. Buitengewoon spijtig, want het zal ook de context waar binnen deze Kamer kan spreken over mogelijke oplossingsrichtingen op zijn minst vergemakkelijken en verduidelijken. Dus ik moedig u aan om dat rapport op te vragen. Tot slot, voorzitter, Inge Bryan van Fox IT die zei het recentelijk heel treffend. Send our equipment to Ukraine and our procedures to Russia. Dat is misschien wel de belangrijkste boodschap die ik in de richting van de Kamer heb. Ga de dingen anders doen dan u gedaan heeft, anders krijgt u nooit andere oplossing. En ik sta open voor vragen die u op dit punt aan mij heeft. Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Deen. Ja, dank u voorzitter. Ook voor de uitnodiging om met u van gedachten te mogen wisselen over zo'n belangrijk thema als mogelijke militaire inzet in Oekraïne. Laat ik het in context plaatsen van het bredere vraagstuk, komt er überhaupt een deal? Want de ontwikkelingen volgen elkaar nu in zo'n razend tempo op, als de Amerikanen ook daadwerkelijk niet alleen de wapens, maar ook de inlichtingensamenwerking met Oekraïne stopzetten. Dan is het scenario wat wij schetsen in ons paper van een slechte deal voor Oekraïne, waarin het gedwongen wordt een zeer onfortuinlijk akkoord te accepteren, dat wordt alleen maar groter. En dus ook de urgentie voor Nederland en voor uw Kamer om na te denken over hoe dat scenario afgewend zou kunnen worden en wat Nederland kan doen om Oekraïne bij te staan. En daarbij is echt prioriteit 1 ervoor te zorgen dat de Oekraïners zo goed mogelijk zichzelf kunnen verdedigen als een deel van de Amerikaanse steun wegvalt. En daarover zijn veel vragen ook over hoe Nederland dat zou kunnen doen. Een deel daarvan zal ook door collega Bas Wels al beantwoord worden. Dus laat ik dan inzoomen op een tweede specifieke vraag, namelijk komt dan ook de vraag over de inzet van Nederlandse militairen aan de orde. Ik vond dat een hele zware vraag om te beantwoorden. Ik ervaar het echt als een verantwoordelijkheid om daar een goed antwoord op te geven, maar ook mijn rol als deskundige te respecteren en die van u als politici. Want uiteindelijk is dat voor u de zwaarste verantwoordelijkheid die er is. Het beslissen over het eventueel uitzenden van Nederlanders naar het buitenland, naar plekken waar zij in levensgevaar kunnen komen. Dus dat is vooral ook een politieke vraag. Maar om u te helpen heb ik samen met mijn collega's een soort kader geschetst van een aantal voorwaarden waar dat aan zou moeten voldoen en een aantal redenen waarom u dat wel of niet zou kunnen overwegen. Nou, de eerste, waarom zou u dat willen? Daar zijn een aantal goede redenen voor. Want door juist bereidheid te tonen om eventueel militairen te steunen, komt Nederland aan tafel, verwerft Nederland invloed en creëert het ook strategische dilemma's voor de Russische Federatie. Want als je een optie meteen van tafel veegt, heeft Poetin het wel heel makkelijk en kan hij alle concessies zomaar incasseren. Aan de andere kant, als wij troepen zouden sturen als onderdeel van veiligheidsgaranties aan Oekraïne, dan betekent dat wij bereid zijn om desnoods een directe oorlog met de Russische Federatie te gaan vechten. Want in alle vormen van inzet die wij hebben bestudeerd, of je nou peacekeepers noemt, peace enforcers, of met een mooie term een afschrikkingsmacht, het zijn verschillende varianten en in het paper hebben we ze ook meer voor u uitgepluist. Maar ze hebben allemaal het risico op escalatie, op gevechtscontact en op die mogelijke interstatelijke oorlog. Daarom vinden we dat een aantal voorwaarden heel belangrijk zijn om mee te nemen. De eerste is natuurlijk aan u een breed politiek en maatschappelijk draagvlak. Ik vind dat je dit soort besluiten niet snel moet nemen, dat doet u gelukkig ook niet. Maar dat u het ook niet met een hele krappe meerderheid zou moeten nemen. Zeker niet als niet een hele regering hierachter staat, achter een keuze zoals dit. Dus dat brede draagvlak is belangrijk. Een heel duidelijk mandaat. Als ze gaan, ze moeten echt weten wat ze daar wel en niet mogen doen, inclusief een duidelijke rules of engagement. Waar worden ze gepositioneerd? Wat als er een escalatie plaatsvindt? Hoe ver zijn we bereid te gaan? Zorg dat ze de juiste spullen natuurlijk daarvoor hebben. Maar dan kom ik op het moeilijkste punt. Er moet ook daadwerkelijk Amerikaanse steun voor zijn. We hebben allerlei alternatieven overwogen. Je hebt de Amerikanen voor minimaal 2 dingen hard nodig. De eerste is het goed kunnen uitvoeren van zo'n missie. Daar heb je een bepaalde communicatie. We noemen dat de C4ISR. Allerlei dingen heb je daarvoor nodig. Onder andere ook die inlichtingen. En als je niet de NAVO-structuur mag gebruiken, is dat al heel erg lastig. Maar de tweede is die veelgebruikte term escalatiedominantie. We willen natuurlijk niet in een interstatelijke oorlog met de Russische Federatie terechtkomen, waarna de Amerikanen zeggen, veel succes ermee, maar de NAVO gaat niets voor jullie doen.
Artikel 5 is niet van kracht. Ik denk niet dat dat de Nederlandse veiligheid zou dienen. En uiteindelijk is aan u de vraag, dient zo'n missie ook niet alleen de Oekraïnse, maar ook de Nederlandse veiligheid? Wat is er nog meer belangrijk? Een exit-strategie. Want deze troepen kunnen mogelijk voor vele jaren gecommitteerd worden als ze worden ingezet. En dan komen we op een hele lastige toestemming van de Russische Federatie. Nou, dat is formeel helemaal niet nodig. Rusland gaat er eigenlijk helemaal niet over. Maar als Rusland hier tegen is en blijft, wat ze tot nu toe in woord wel zijn, dan is de kans op een escalatie, dat die troepen als enemy combatants beschouwd worden en aangevallen zullen worden, natuurlijk wel veel groter. Nou, tot slot, we hebben ook gekeken naar de mogelijkheden, de verschillende varianten die er zijn, waarbij het luchtwapen een duidelijk kansrijker is dan grondtroepen. Maar er zijn allerlei overwegingen over die u beter aan de militaire planners kunt laten. Maar ik wou ook nog wel zeggen dat die discussie over de inzet van troepen mogelijk kan afleiden van die andere hele urgente vraag wat Nederland nog veel meer voor Oekraïne kan doen. Want Nederland heeft al heel veel gedaan, cruciale dingen, de F-16's, het Drone Action Plan. En er zijn heel veel dingen die Nederland kan doen, zelfs als het besluit voor hele valide redenen om geen militairen naar Oekraïne te sturen. En het zou zonde zijn als die discussie over de inzet van troepen daarvan af zou leiden. We zetten wat alternatieven op een rij, maar de heer Wels kan denk ik beter toelichten welke wapensystemen en welke dingen Oekraïne urgent behoefte heeft. Ik denk dat dit belletje erop slaat dat ik 5 minuten of langer gesproken heb. Dus dan, nee hoor, helemaal niet. Dit is, dan wou ik het voorlopig nog eventjes hierbij laten. Dus dank u wel. Nou, bijna safe bij de bel, maar het scheelde niet veel. Hè? Dank voor uw verhaal. Ik wilde graag het woord geven aan meneer Wels. Ja, goedemiddag vanuit Brussel. Kunt u mij goed horen? Kunt u mij horen Prima. of niet? Ja, gaat goed pas. Ja, oké, prima. Goed zo. Ja, mooi. Goedemiddag. Mijn naam is Bas Wels. Ik werk hier bij de NAVO Internationale Staf als hoofd van het Oekraïne-team. En wat wij eigenlijk doen is vooral de praktische steun, de niet-letale steun in Oekraïne. En daar wil ik graag even een paar dingen over toelichten en ook vooral benieuwd naar uw vragen. Wat ik met name ook wil benadrukken is dat we ook vanuit de NAVO het ook belangrijk vinden om ook dit soort gesprekken met nationale parlementen te hebben. U heeft natuurlijk een belangrijke rol in allerlei vormen van besluitvorming. Niet in de laatste plaats ook als het gaat over militaire en niet-militaire steun in Oekraïne. Dus we zijn ook heel graag bereid vanuit de NAVO om dat debat ook aan te gaan. Ja, ik denk dat het duidelijk is dat we op dit moment natuurlijk in een hele kritische fase zitten als het gaat om de Russische oorlog tegen Oekraïne. Dat is ook iets wat hier in Brussel op dit moment ook echt gevoeld wordt. En ik denk dat er ook een besef is bij alle bondgenoten en natuurlijk ook bij de Oekraïners zelf, om een einde te zien komen aan deze oorlog, die Rusland natuurlijk niet sinds 2022, maar eigenlijk al sinds 2014 voert. Dus ook een duurzame vrede is belangrijk, maar die kan denk ik alleen worden gevoerd als Oekraïne een sterk uitgangspunt heeft. En dat is ook precies ook waar de NAVO-steun zich op richt, zeker ook op de langere termijn vredesperspectief, om ervoor te zorgen dat Oekraïne een zo sterk mogelijke uitgangspositie heeft. Nou, dat is ook in belangrijke mate ook aan de orde geweest bij de NAVO-top vorig jaar in juli in Washington. Dus ook nog opnieuw, en dat is ook bij eerdere gelegenheden ook al gedaan, heel duidelijk bevestigd dat wij Oekraïne blijven steunen als een soeverein, democratisch en onafhankelijk land. En dat we ook Oekraïne zullen blijven helpen als het gaat om de verdediging en ook als het gaat om de afschrikking van Russische agressie in de toekomst. Ik wil graag heel kort een paar dingen toelichten, een paar sporen die we op dit moment volgen als het gaat om de praktische steun. We hebben vorig jaar in Washington afgesproken een zogenaamde financial pledge. En die komt erop neer dat alle NAVO-bondgenoten zich committeren aan 40 miljard uitgaven als het gaat om militaire steun voor Oekraïne. Dat is een belangrijk mechanisme en we hebben er ook in vastgelegd dat er ook het idee moet zijn van een lastenverdeling binnen dat mechanisme. Met andere woorden, dat de bondgenoten ook op basis van hun proportionele bijdrage van hun BNP ook een bijdrage leveren aan de steun voor Oekraïne. Nou, u heeft misschien gezien, er was vorige maand een bijeenkomst van de NAVO-defensieministers. Daar is het rapport over 2024 dus uitgekomen. En uiteindelijk kwamen we niet uit op 40 miljard, maar op ruim 50 miljard als het ging om veiligheidssteun aan Oekraïne. Dus dat is positief. En wat er ook positief in is, denk ik ook in het licht van alle discussies die op dit moment plaatsvinden, is dat meer dan de helft afkomstig was van de bondgenoten, behalve de VS, met andere woorden de Europese bondgenoten en Canada.
Ik denk ook Nederland heeft er ook een belangrijke voortrekkersrol in gespeeld als het gaat om die steun aan Oekraïne. Nederland heeft er zeker bovengemiddeld in gepresteerd en dat is heel belangrijk. Het idee is ook in de aanloop naar de volgende NAVO-top in Den Haag, later dit jaar in juni, dat er dan ook een nieuw rapport komt als het gaat om de militaire steun aan Oekraïne. Een ander deel wat we doen is de zogenaamde NSATU, de Security and Assistance Trainings Mission in Wiesbaden in Duitsland. Die is ook opgezet bij de top in Washington vorig jaar. En die is er eigenlijk als het gaat om de coördinatie van de veiligheidsbijstand en de training voor Oekraïne. Er is ook onlangs ook een commandant benoemd, Amerikaanse generaal Curtis Buzzard. Die heeft nu ook zijn taken op zich genomen. En dit hoofdkwartier in Wiesbaden die is eigenlijk vooral bedoeld om de internationale steun aan Oekraïne, om die beter te coördineren. En er ook voor te zorgen dat Oekraïne in de toekomst, de Oekraïnse strijdkrachten in de toekomst, nog beter kunnen samenwerken met de NAVO als het gaat om interoperabiliteit van hun strijdkrachten. Het gaat dus om de coördinatie van de leveringen. Het gaat om de coördinatie van de trainingen daar. Dat zijn 2 elementen waar NSATU zich mee bezighoudt. We hebben op dit moment is het al behoorlijk up and running. We hebben enkele honderden mensen personeel in Wiesbaden rondlopen. Plus er zijn 3 zogeheten logistieke hubs in Oost-Europa. Dat is in Polen, in Slowakije en in Roemenië. Overigens ook een aantal niet-NAVO-landen dragen daaraan bij. Australië en Nieuw-Zeeland, dat zijn zogenaamde operationele partners. Nederland draagt ook belangrijk bij aan NSATU. Het is belangrijk om dat te onderstrepen. Wat misschien ook goed is om te weten is dat NSATU zelf geen trainingen uitvoert en ook de donaties zelf niet doet. Maar het is echt een coördinatiemechanisme vanuit de NAVO. En het maakt NAVO ook geen partij in dit conflict. En NSATU op dit moment draagt in ieder geval ook niet bij aan het ontplooien van militaire eenheden van de NAVO in Oekraïne. Dat is iets wat niet aan de orde is. Een ander element is het zogenaamde Comprehensive Assistance Package voor Oekraïne. Dat is een steunprogramma wat we hier hebben. We hebben op dit moment bijna 1 miljard aan bijdrage ontvangen. Ook daarin is Nederland een grote donor. Nederland heeft 2 jaar geleden bijna 100 miljoen aan dit programma bijgedragen. Dus dat is heel positief. Het KAP op dit moment richt zich eigenlijk op 2 belangrijke lines of effort. Dat zijn de korte termijn projecten. Dan kunt u bijvoorbeeld denken aan het leveren van brandstof, generatoren. Het gaat ook om afweersystemen voor de luchtverdediging, reparatie van energiefaciliteiten en zo verder. Wat we ook doen zijn langere termijn projecten en die haken eigenlijk vooral aan bij het hervormingsproces van de veiligheidssector in Oekraïne en ook als het gaat om Oekraïnes traject richting een NAVO-lidmaatschap. Kunt u bijvoorbeeld denken aan zaken als interoperabiliteit, defense procurement, ontmijning en militaire gezondheidszorg. We zijn bijvoorbeeld op dit moment bezig met een groot project op het gebied van procurement. Dat is er vooral op gericht om die hele verwerving van defensiegoederen, om dat in lijn te brengen met westerse standaarden. Ook zit er een belangrijk element in als het gaat om het tegengaan van corruptie, vergrote transparantie, dat is belangrijk. We hebben in Polen onlangs een centrum opgezet, het zogenaamde JTAC. En dat is gericht op lessons learned, die de Oekraïners op het slagveld doen, maar ook omgekeerd kennisoverdracht van onze kant. En dat is een paar weken geleden, op 17 februari, is dat geopend. Dan gaan we beginnen met een aantal projecten. Bijvoorbeeld op het gebied van resilience, total defense concept, ook militaire gezondheidszorg en meer. En het zijn dus zowel militaire als civiele projecten die zowel Oekraïne als de NAVO-landen kunnen helpen. Op het gebied van gezondheidszorg... Mag ik heel even onderbreken? Ja? U bent een beetje over de tijd heen, dus misschien kunt u proberen af te ronden. Daar ga ik snel afronden. Het allerlaatste wat ik wilde zeggen, want ik was er bijna, is dat we bezig zijn met het opzetten van een groot kantoor in Kiev. Er is nu een special envoy benoemd, Patrick Turner, en die is ook belangrijk als het gaat om de politieke contacten met Oekraïne. En daar wil ik het even bij laten. Dank u wel. Ja, dank u wel. Ja, sorry dat ik u moest onderbreken, maar we hebben hier een beperkte tijd en nogal veel Kamerleden. Dus we gaan snel over naar de vragen. We gaan het in groepen van 3, 3 en 2 doen. Dus ik stel voor dat de eerste 3 Kamerleden een korte vraag stellen. Dat we dan graag ook erbij vermelden van wie u een antwoord wilt. Dat we dan de antwoorden krijgen en vervolgens gaan we door met het tweede groepje. Dus ik geef het woord aan meneer Boswijk.
Ja, dank u wel. Voorzitter, dank aan alle sprekers. Ik heb een vraag aan de heer Knops, aangezien dat het misschien hetgeen is waar we het meeste invloed op korte termijn op hebben. Hij noemde een rapport wat geleverd is, maar wat wij nog steeds niet hebben. Ik ben wel echt benieuwd even naar de titel, want daar was ik net te laat voor om dat op te schrijven. Want we hebben namelijk morgen een procedurevergadering. Dus we kunnen dat informatieverzoek meteen doen. En ik las in de paper ook over Devport. Dat is een jaar geleden met veel ronkelende geluiden in het leven geroepen. Hoe gaat die voortgang? Wordt er überhaupt al iets meer geproduceerd dan alleen papier? Daar ben ik vooral benieuwd naar. Dank u wel. Meneer Paternotte. Ja, dank u wel. Ik hoorde de heer Knops praten over spoedwet. En nu ken ik natuurlijk de spoedwet over Sint Eustatius. Maar ik zou hem willen vragen of hij ook net zo concreet kan worden over de spoedwet die hij dan hier nu graag gepasseerd zou willen zien. Want hij zei in zijn algemeenheid, die wil ik, maar nou, welke dan precies? Wat gaan we dan daarmee doen? En voor de heer Deen, stel dat u 1 miljard had om volgende week Oekraïne extra te steunen. Wat zou u ermee doen? Dank u wel. Ik geef woord aan meneer Van Dijk. En het is toch de bedoeling dat u 1 vraag stelt. Ik hoor iedere keer nu telkens 2 vragen. Ik ga het dan tot 1 beperken, maar dan moet ik kiezen. Dat is heel lastig, want het waren hele belangrijke en nuttige introducties. En dan richt ik me toch op de heer Deen. Ook omdat ik zeer blij ben ook met dat wat er is geleverd. En hij ook aangaf welke worsteling hij daar zelf ook mee had. En verantwoordelijkheid, maar die voelen wij denk ik ook allemaal. Maar dit helpt wel, dus alvast heel veel dank. Ik heb er heel veel vragen bij, maar ik kan er maar 1 stellen, dus dat ga ik doen. En naar aanleiding van de conclusie op pagina 12 en de ene laatste alinea. En kijk, er wordt aangegeven dat Nederland heeft ook belang bij om wel aan tafel te zitten en ook geen opties uit te sluiten. Volgens mij is dat helder. En dat is, ik denk ook, nou, zo zit mijn fractie er ook in, maar dat doet nu even minder ter zake. Maar ik was toch wel wat getriggerd door die laatste alinea, waarin het scenario wordt geschetst waarin er geen militaire steun zou zijn. En dat je dan wel degelijk ook andere opties hebt. En dan is de conclusie, dergelijke stappen kunnen in samenhang mogelijk meer effect sorteren dan een relatief kleinschalige en riskante missie buiten NAVO-verband. En je moet ook wegen hoe dat de belang van om mee te doen natuurlijk ook. Dus mijn vraag is eigenlijk, is dat alleen het geval als überhaupt tot de conclusie wordt gekomen dat ook met die coalition of the willing dat niet wordt gedaan? Of als het misschien wel wordt gedaan, maar vanuit echt Nederlands perspectief, dat we er dan voor kiezen om het anders te doen? Dat is de vraag. Dank u wel. U was wel lang van stof. Ik hoop dat de beantwoording wat korter van stof kan zijn. Ook graag een beknopt antwoord. Dank u. Dat kan, voorzitter. De titel van het rapport, ja, dat weet ik niet, want ik heb het rapport niet. Ik heb wel de presentatie van het rapport gehad. Dus het gaat over hindernissen bij opschaling van de defensieindustrie. Dus ik denk als u dat noemt, dat de staatssecretaris zal weten wat het over gaat. Ten aanzien van Devport, dat is een heel belangrijk iets. Devport staat ook in de defensienota. Daar is eigenlijk aangegeven, we moeten op een andere manier met de industrie gaan samenwerken. Eigenlijk een soort van centraal mechanisme waarbij je zeg maar, met enerzijds de industrie vertegenwoordigd door VNO, FME en IDV en anderzijds de overheid en daarna een aantal andere partijen bij een centraal coördinatiepunt. Hoe je de hindernissen die er zijn kunt wegnemen en hoe je sneller kunt opschalen, want daar gaat het eigenlijk over. Daar zijn de eerste bouwstenen voor gelegd een jaar geleden ongeveer. En het is nog steeds niet gerealiseerd. Dus ik vind eerlijk gezegd dat het heel lang duurt als je afzet tegen de noodzaak die er is om dit tot stand te brengen. Goed, er zijn natuurlijk meerdere partijen bij betrokken. Maar ik hoop dat we daar heel snel spijkers met koppen kunnen slaan en dat we dat ook actief kunnen maken. Omdat er enorm veel uitdagingen zijn. Er wordt enorm veel gepraat ook in deze sector. Ik bedoel, volg de social media, je ziet de conferenties vliegen je om de oren. En volgens mij is er juist behoefte aan action in plaats van words, zou ik bijna zeggen. Dus zorg dat je die partijen die echt toe doen, dat je die aan 1 tafel hebt en dat je daar met elkaar de goede afspraken maakt. Dat geldt dus ook voor de eigen sector die ik vertegenwoordig, de defensieindustrie. Dan in de richting van de heer Paternotte. Ja, dat is 1 spoedwet, er zijn er meerdere, maar die was correct. Wat moet erin staan? Nou, dat is uiteindelijk natuurlijk aan de Kamer. Maar ik wil alleen maar wijzen op het principe dat je met zo'n wet een aantal hindernissen die er nu zijn, en daarom is dat rapport zo belangrijk, bijvoorbeeld in de vorm van wetgeving, zou je daarmee tijdelijk of voor langere duur kunnen parkeren. Om in ieder geval de snelheid erin te houden. Want wat ik zie vanuit mijn perspectief is dat de overheid enorm worstelt, Defensie in dit geval, met allerlei procedures en legacy die in 30 jaar zijn opgebouwd. En die nu elke keer allemaal gevolgd moeten worden. Want we zijn per definitie ook compliant, toch? We hebben het ook over corruptie, hoor ik net. We hebben het over dat soort dingen. Dus dat gaan we gewoon allemaal blijven doen. En tegelijkertijd willen we 3 keer zo snel. Ja, ik denk dat je daar gewoon keuzes in moet maken. En dat je het kabinet zou kunnen vragen welke wettelijke hindernissen zijn er op het gebied van mededingen, op het gebied van aanbestedingsprocedures. Breng die nu eens in kaart.
leg die voor aan de Kamer. En dan zou ik me kunnen voorstellen dat de Kamer zegt, dit vinden we zo belangrijk. Na een goed debat gaan we hiermee akkoord. En ik zeg het nu heel snel natuurlijk. Dat is, wetgeving moet zorgvuldig gebeuren. Daarom zeg ik ook spoedwet. Het kan, goede wetgeving kan ook in de vorm van spoedwetgeving snel. Maar dit zou denk ik wel heel belangrijk zijn in alles wat we nu op dit moment tegenkomen. Deen. Ja, dank u voorzitter. De vraag van de heer Paternotte, een wensenlijstje van 1 miljard. Nou, ik heb het niet allemaal uitgerekend voor u, kan ik niet claimen. Maar ik zou 3 prioriteiten noemen. 1, luchtverdediging. Zelensky zegt niet voor niets, ik tel elke ochtend hoeveel Patriot-raketten ik nog heb. 2, drone-industrie. Volgens mij is dat een van de meest goedkope manieren om de Oekraïnse slagkracht te vergroten. En waarbij ook het aantal gesneuvelde Oekraïnse militairen lager wordt gehouden. En in bredere zin, autonoom of niet, of in ieder geval de drones en dergelijke. En de derde, de kritieke kwetsbaarheid van Starlink. Ik denk, Eutelsat is een alternatief, maar het heeft veel minder satellieten in de baan om de aarde dan Starlink dat heeft. Een factor 10 minder. En ik vind die kwetsbaarheid van Starlink, die baart mij echt wel wat zorgen. Ook al heb ik nu nog geen indicaties dat Musk daadwerkelijk het uit zal zetten. Maar dat is wel een kwetsbaarheid. Dan de vraag van de heer Van Dijk. Kijk, ik heb ook geprobeerd opties te schetsen die Nederland en Europa kunnen uitvoeren als de Amerikanen zeggen, dit is echt jullie probleem. Wij gaan geen veiligheidsgaranties aan Oekraïne geven. Jullie moeten dit zelf oplossen. Dan vind ik het een valide keuze om te zeggen, nou in dat geval sturen wij niet onze militairen Oekraïne in. Maar wij gaan wel zorgen dat Oekraïne zo goed mogelijk zichzelf kan verdedigen. En dat Rusland niet zichzelf enorm kan versterken, zelfs niet als er een wapenstilstand is. Dus dan moet je een combinatie gaan doen van sancties op de Russische Federatie, ook al wil Trump ze misschien opheffen als onderdeel van onderhandelingen, en veel steun aan Oekraïne. En dat is niet voor Oekraïne de ideale situatie, want dan weten we dat zo'n bestand in principe maar tijdelijk is. Maar zelfs een tijdelijk bestand kan beter zijn dan een situatie waarin Rusland gewoon doorgaat en nog verder doorgaat. Dus vandaar die samenhang van die verschillende opties, die is belangrijk. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan meneer Nordkamp voor de volgende vraag. Dank. Ik heb een vraag ook aan de heer Deen. We hebben vernomen dat Trump zijn steun aan Oekraïne zal gaan staken. Mijn vraag is hoe groot die impact daarvan zal zijn. En of er specifieke delen daarvan, dus waarvan de beschikbaarheid voor Oekraïne nu minder vanzelfsprekend zal zijn. Of delen daarvan wellicht dat het logisch is dat Nederland in dat gat springt. Dat is mijn vraag. Dank u wel. Mevrouw Teunissen. Ja, voorzitter, ik heb ook een vraag aan de heer Deen over die paraplu, die overkoepelende diensten die de VS levert en die nu dreigen terug te trekken. Dus we hadden het net even over de inlichtingendienst, maar het gaat ook over de commandostructuur en de communicatiestructuur. En ik vroeg me af of daar specifieke onderdelen zijn waarvan u zegt, daar zou Nederland aan kunnen bijdragen, mocht het ook wegvallen. Dank u wel. Mevrouw Van der Wal. Ik heb voorzitter, een vraag aan de heer Knops. Over het koppelen van de behoefte van Oekraïne aan capaciteiten van de Nederlandse industrie. Dat staat in de paper. Waarin wordt gezegd, we moeten samen kijken naar wat het Nederlandse defensiebedrijfsleven kan leveren. Dat relevant is voor Oekraïne en dat wordt niet structureel gedaan. En daar liggen ook heel veel gemiste kansen, wordt er geschreven. Mijn vraag is, hoe zou dat dan er concreet uit moeten zien en wat kunnen wij daarin betekenen? Dank u wel. Dan kijk ik weer naar de heren. Ja, ten eerste de vraag, wat kan Nederland doen als Amerika echt stopt? Dat is gewoon heel lastig. Want we moeten even uit elkaar halen wat Trump allemaal stopt. Hij stopt niet alleen toekomstige steun. Hij stopt zelfs nu op dit moment wapens die al zijn besteld en waar al is voor betaald. En die alleen nog maar de grens bij Polen over hoefden. Dus op dit moment is het allerbeste dat Nederland kan doen samen met de Britten, de Fransen. En ik begrijp dat er ook een nieuw bezoek aan het Witte Huis gepland is, waar dan Nederland waarschijnlijk niet bij zit. Maar druk op Trump om dat niet te doen. Want dat is heel moeilijk op korte termijn eventjes op te vangen. Maar goed, er zijn toch wel een paar dingen. De luchtverdediging, munitie, daar hebben wij ook niet meer zoveel van op voorraad. Dat kunnen we ook niet allemaal weggeven. Maar daar zouden we naar kunnen kijken. Wij kunnen natuurlijk wegvallende inlichtingen als Nederland niet oplossen. En ik denk ook dat het belangrijk is, en ik wil niet naar Bas Wels doorkaatsen, maar dat we dit met onze NAVO-bondsgenoten doen en niet alleen als Nederland. Commandostructuur is ook een hele lastig. Kan Nederland natuurlijk ook niet in zijn eentje oplossen. Er zijn wel opties waarbij je toch een aantal NAVO-systemen kan gebruiken zonder dat je het een voltallige NAVO-missie maakt. Dat zou je met EUCOM kunnen doen, maar ook dat moet besproken worden, want dan is er toch weer een Amerikaanse generaal, Sakeur, die daarbij belangrijk is. Dus wederom, ik wil niet zeggen we kunnen helemaal niet zonder de Amerikanen, maar ze maken het een stuk lastiger als ze niet in ieder geval een beetje passief meewerken. Dus dat zou het eerste zijn waar ik op zou inzetten. En alle andere dingen, het voordeel is, en dat is voor Oekraïne geen voordeel hoor, want het liefst zouden ze natuurlijk willen dat die oorlog nu stopt. Maar er is nog een beetje tijd.
Want er is nog geen deal. Dus Oekraïne staat ook niet meteen op nul. Verschillende inschattingen. Het varieert tussen de 2 en de 6 maanden hoe lang Oekraïne nog heeft voordat het echt nijpend wordt. En die tijd kan ook gebruikt worden om dat gesprek met hen aan te gaan. Wat hebben jullie nu het hardst nodig en wat heeft Europa nog liggen? Want ja, het nadeel van de industrie is, hij heeft gewoon tijd nodig om op te schalen. Dus Patriot, we kunnen niet heel snel nu even heel veel Patriot-munitie maken. Maar we kunnen wel nu beginnen om die kwetsbaarheden te gaan dichten. Misschien kan ik het zo het beste formuleren. Dank u wel. Meneer Knops. Ja, de vraag van mevrouw Van der Wal over zeg maar, hoe dat zeg maar de afgelopen 2 jaar gegaan is rondom het leveren van materieel aan Oekraïne. Dat is de passage waar u op doelt. Ik moet zeggen vooraf dat ik ook enorm blij ben met de wijze waarop Defensie dit project heeft opgelopen. Die Taskforce Oekraïne is denk ik een heel mooi voorbeeld hoe je met een nieuwe situatie op een andere manier dingen gaat organiseren om snel opschaling mogelijk te krijgen. De kritische kanttekening die erin zit is dat aanvankelijk was het natuurlijk, ja, er moest zoveel gebeuren. Er waren heel veel vragen die daarover gesteld werden. Dat het niet helemaal duidelijk was waar nu precies de behoefte aan was. Dat begrijpen we ook. Maar eigenlijk is het model van de Taskforce Oek zou een verhaal kunnen zijn wat je kunt uitrollen over meerdere domeinen en thema's. En dat is aanvankelijk in Nederland vooral op het domein van drones gebeurd. Daar moet ik zeggen, daar zijn de ervaringen ook zonder meer positief. Er zijn ook bedrijven van ons actief daarbij betrokken. En die hele innovatiecyclus die daar doorlopen wordt en wat er geleerd wordt, dat gaat enorm snel. Dus daar kan de Nederlandse krijgsmacht, maar ook de industrie veel van leren. Dus in die zin, alleen het is op een beperkt domein. En ik denk dat je dat nog breder zou kunnen doen. En dat ook het model van de Taskforce ook een beetje vanuit het idee, jongens, we hebben natuurlijk een probleem en we moeten nu iets gaan doen. Dus procedures, ja, heel belangrijk, maar misschien zijn er sommige dingen nog belangrijker. Daar zou ik echt, laat ik zeggen, een lans voor willen breken voor dat principe. En dat zou ik verder willen uitrollen, samen met Defensie. En daarvoor is DevPort dus gewoon heel belangrijk. Ja, dank u wel. Zo net hoorden we de heer Deen verwijzen naar de NAVO. En hij noemde ook uw naam, meneer Wels. Dus ik zou eigenlijk graag u het woord willen geven of u nog iets wil aanvullen op de inbreng van de heer Deen. Ja, dank. Kijk, er wordt op dit moment natuurlijk in de publieke domein heel veel gespeculeerd over een NAVO-rol. Wat op dit moment voor ons heel belangrijk is, van dat de steun die we geven aan Oekraïne, dat die gecontinueerd wordt. Ik was vorige week ook in Kiev en dat heb ik ook richting de Oekraïnse counterparts ook benadrukt. Ik denk wat heel belangrijk is, en Bob refereerde het net al aan, is inderdaad ook om vooral die steun te blijven voortzetten. En met name op domeinen als bijvoorbeeld luchtverdediging. Het is heel kritiek. Vorige week in Kiev, je merkt ook constant van, er zijn aanvallen, het luchtalarm gaat af. En toch daar inderdaad de voorraden, die worden steeds kleiner. Dus het is belangrijk dat wordt voortgezet. Ik denk ook goed om te benoemen, en dat is een beetje ook aanhakend op dat Deense model dat wel circuleert, om toch te kijken naar opties voor samenwerking met de Oekraïnse defensieindustrie. Er gebeurt op innovatief gebied in de defensieindustrie hele bijzondere dingen. En het zou denk ik ook goed zijn om te kijken of daar meer vormen van samenwerking mogelijk zijn. Daar wil ik het even bij laten. Dank u wel. Dan gaan we verder met de volgende vraag van de heer Van den Burg. Ja, en opnieuw voor de heer Wels. Want hij zegt, hier wil ik het bij laten. Maar ik hoorde de heer Deen toch ook spreken over niet alleen het leveren van munitie in de rol van de NAVO, maar ook structuren van de NAVO die je kunt inzetten zonder dat je daadwerkelijk er een NAVO-structuur van maakt, omdat je dan met een Amerikaan aan de top zit. Dus daar graag toch nog een reflectie op van de heer Wels. En daarnaast sprak hij ook over het openen van een locatie, een kantoor, een pand. Nou gaat het me niet zozeer om dat pand als zodanig, maar de functie en de rol daarvan in Kiev. Dank u wel. Dan mevrouw Wijnands. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. De heer Knops die had het erover dat het goed zou zijn als we zouden investeren in defensie op de lange termijn. En dan vooral ook in de Nederlandse industrie. En ik ben heel benieuwd of hij nog specifieke kansen ziet voor de regio. Oké, dan is het woord aan de heer Wels. Ja, dank nogmaals. Nogmaals, er is in het publieke domein heel veel gespeculeerd over hoe die inzet van militairen in Oekraïne eruit zou moeten gaan zien. Ik denk dat het op dit moment nog te vroeg is om daar definitief dingen over te zeggen. Ook onduidelijk welke rol NAVO daar wel of niet in zou kunnen gaan spelen. Ik denk dat we wat dat betreft even de ontwikkelingen zullen moeten afwachten. Ik kan er nu op dit moment ook niets aan toevoegen.
Dat NAVO-kantoor in Kiev, dat is inderdaad in afgelopen jaar is dat flink uitgebreid. We hebben er nu ook een special envoy zitten, Patrick Turners, een voormalige Britse diplomaat. En de functie eigenlijk is denk ik goed te vergelijken met die van een ambassade of een vertegenwoordiging van de EU. Dus dat zijn enerzijds de politieke contacten die we hebben met Oekraïnse politieke leiderschap, militaire leiderschap. En anderzijds ook om Oekraïne op projectgebied te helpen als het gaat om steun en advies richting de defensiesector. Dat zijn eigenlijk de twee voornaamste taken die op dit moment dat kantoor heeft. Plus ook nog een klein element als het gaat om publieksdiplomatie, om ook voor de Oekraïnse bevolking goed voor het voetlicht te brengen wat wij daar doen. Dank u wel. Dan kijk ik naar meneer Knops voor het antwoord. De vraag van mevrouw Weijen over het belang van de Nederlandse defensieindustrie. Internationaal gezien heb ik het een beetje in perspectief geplaatst. Dat geldt wel vaker voor Nederlandse dingen. We zijn heel goed, maar we zijn natuurlijk een relatief klein land. Maar we doen eigenlijk best wel veel en we hebben niet echt een defensietraditie. Toen ik voor een paar jaar geleden voorzitter van de NIDV werd, toen was de kop in de Volkskrant en gaat over naar de wapenlobby. Zo werd er toen nog naar de defensieindustrie gekeken. Ja, het kan verkeren. En nu zien we dat dit gewoon keihard nodig is. En alle regio's zijn daar ook bij nodig. Niet alleen in de zin van plekken waar je dit kunt produceren op bestaande bedrijventerreinen. Maar ook als het gaat om, don't mention the word, maar stikstof, geluid, allemaal dat soort dingen. Als je niet kunt trainen en niet kunt oefenen als krijgsmacht, ja, dan wordt het heel ingewikkeld. Dus als we het hebben over spoedwetgeving, moet je ook dat soort dingen daarin meenemen. Van hoe creëer je in ieder geval de ruimte om überhaupt op te kunnen schalen. De signalen tot dusverre zijn heel positief vanuit de regio's. Dus van verschillende hoeken van Nederland komen zeg maar bestuurders, ontwikkelingsmaatschappijen die zeggen wij willen wel iets gaan doen. Is dat duidelijk als positief? Dat is ook een signaal, denk ik, dat iedereen zich wel bewust is van het feit dat dit bijzonder belangrijk is. Maar het allerbelangrijkste, en ik herhaal het toch nog maar een keer, is dat er gewoon opdrachten komen, ook voor de lange termijn. En niet zo, we doen het voor een jaar, maar dan kunnen we daarna verder kijken. Nee, 10 jaar opdrachten, daar kun je een fabriek op bouwen, daar kun je ook risico's op nemen. Maar niet op dat casino-model van een jaar of 2 jaar. Ik bedoel, daar gaat echt geen ondernemer instappen. En als het nu pensioengeld zou zijn, zou ik ook niet willen dat ze daarin gingen investeren dan. Dus dit is echt iets wat we anders moeten doen. Ja, meneer Deen, graag. Ja, zou ik heel kort mogen aanvullen op de vraag van de heer Van den Burg die ik tenslotte had veroorzaakt voor de heer Wels, waarvoor de excuus was. Maar kijk, een van de redenen waarom ik dit belangrijk vind, is dat we moeten weten in hoeverre de Amerikanen zo'n dergelijke missie zouden steunen. Waarom hebben we het er überhaupt over? Is omdat zij begonnen zijn met een vragenlijst rondsturen. Bent u bereid uw militairen ter beschikking te stellen om een deal die wij uitonderhandelen te beveiligen? En dan vind ik het alleen maar fair dat Europa dan koppen bij elkaar steekt, met een plan komt en zegt, nou, we zijn hier en hier en hiertoe bereid, maar dan verwachten we van jullie ook X, Y, Z. En dan zou je dit kunnen gebruiken als testcase. Mogen we nog wel bestaande infrastructuur gebruiken? Of zijn we helemaal on our own? En dan weten we ook genoeg als ze daar nee op zeggen. Dus dat vind ik een belangrijke. En tot slot, een punt wat we ook richting de Amerikanen zouden kunnen maken, is eigenlijk heel ironisch wat ze nu aan het doen zijn. Hoe meer Trump de wapens aan Oekraïne stopzet en de inlichtingen stopzet, hoe zwakker Oekraïne op het slagveld staat en hoe zwakker ze staan aan de onderhandelingstafel. Dus volgens mij doet Trump maakt hij het helemaal niet makkelijker voor zichzelf om nu een goede deal te maken waar alle partijen het in mee kunnen vinden. En dat is ook een punt dat Europa richting de VS ongetwijfeld al maakt, maar misschien nog wat meer zouden kunnen maken. Dit helpt helemaal niet, want nu hoeft Poetin alleen maar door te vechten en te wachten tot de Oekraïnse wapens op zijn. En waarom zou hij dan stoppen bij de 4 provincies die hij nu geclaimd heeft? Dan kan hij er nog wel een paar bij claimen. Dus dat is een groot risico dat Rusland eigenlijk helemaal niet meer geneigd is om te stoppen op deze manier. Dank u wel. We hebben nog een heel klein beetje tijd. Zijn er nog hele prangende vragen? Ik zie meneer Van Dijk als eerste. Een hele korte vraag. Militaire inzetmogelijkheden. Heel interessant wat de heer Deen daarover schrijft. Naast boots on the ground, luchtmacht of Patriots, luchtverdediging. Ik mis daar de marine. Ik zie wel bij alternatief voor militaire inzet eventueel mijnenvegen in de Bosporus, maar dat is niet de militaire inzet. Dus waarom is de marine niet genoemd bij mogelijkheden voor militaire inzet? Nou, ten eerste om de marine niet te kort te doen, heb ik ook de Korps Mariniers genoemd als voor mogelijke landinzet. Maar ten tweede, op dit conflict, en dat zien we ook aan de Franse en de Britse voorstellen, de moeilijkste kwestie is op land. Om een dergelijk staakt het vuren langs een dergelijk lange bestandslijn
te kunnen afdwingen dan wel bestendigen, zit je grotendeels met een landcomponent. De marine kan op dit moment ook bijvoorbeeld de Zwarte Zee helemaal nog niet in, omdat de Turken de Dardanellen gesloten houden als onderdeel van het verdrag van Montreux. Als dat stopt, dan zou de marine ook kunnen helpen met freedom of navigation en het eigenlijk helpen uitvoeren van een deal die lijkt op de Black Sea Grain Initiative, zoals dat door de Turken is uitonderhandeld. Dat zou goed kunnen. Maar dan vermoed ik alsnog dat de landen die rechtstreeks aan de Zwarte Zee grenzen, waaronder de Roemenen en de Bulgaren, maar ook de Turken, die zullen dat primair zien als hun verantwoordelijkheid. Maar misschien is dat nuttig. We weten dat de marine ervaring heeft met dergelijke freedom of navigation acties op de Zwarte Zee. Ik wil hem niet uitsluiten, maar hij kwam eigenlijk niet als eerste aan de orde als je het hebt over veiligheidsgaranties aan Oekraïne en het bestendigen van zo'n bestand dat grotendeels op land zou moeten. Dank u. Dan geef ik het woord nu aan meneer Noordkamp. Dank. Het is, ik weet niet goed of een vraag aan de heer Wels of een vraag aan de heer Knops. In de Tweede Kamer, ook vanuit het kabinet horen we, hebben we ook gehoord bij de begroting over steun aan Oekraïne van geld is het probleem niet. We krijgen het alleen niet weggezet. Mijn vraag is, erkent u dit in de praktijk? En wat zouden wij daar als politiek mee kunnen doen om dat te voorkomen? Het woord aan u. Ja, ik doe natuurlijk geen uitspraken over de verschillende keuzes die gemaakt worden door de Nederlandse regering ten aanzien van Oekraïne. Dat is ook aan het parlement en aan de regering. Daar waar het gaat om de miljarden vliegen hier om de oren recentelijk. Zijn duizelingwekkende bedragen. En ik ben het wel eens met diegenen die zeggen dat geld op dit moment niet het probleem is. Dat klinkt heel gek, want ik heb het zelf ook 10 jaar lang geroepen dat het wel een probleem was. Maar geld is nu niet het probleem. Defensie krijgt het geld niet op een goede manier weggezet. En dat zit hem erin dat die producten die je moet gaan kopen, even los van de personele component, wat ook nog wel een uitdaging is, dat die bij de industrie besteld moeten worden en dat die industrie helemaal niet berekend is op deze enorme piekvraag, zeg maar. Dus je moet toch maar weer, je moet op een andere manier naar die industrie gaan kijken. Niet met het handboek mededinging voorop, maar met andere principes van hoe krijg je zo snel mogelijk die opschaling voor elkaar. Want het gaat over de nationale veiligheid. En dan kun je dat geld ook gaan uitgeven, maar wel in die volgorde. Dus nog honderden miljarden extra erbij, terwijl er geen productiecapaciteit is. Althans, te weinig. Er is wel productiecapaciteit, er wordt ook opgeschaald. Maar de snelste manier van opschalen, staat ook in dat rapport, is orders en lange termijn orders. En dan gaan daar industrieën op inspelen. Daar ben ik van overtuigd. Dank u wel. Ik kijk toch nog even naar links of er nog één laatste vraag is. Oké. Nou, één van de twee. Meneer Boswijk. Ja, even toch over dat stuk van Klingendaal. Ik vond het echt heel inzichtelijk en zinvol. Ik had alleen nog één vraag. Tegelijkertijd weet natuurlijk niet hoe het gaat landen en is het nog wel erg speculeren. Maar we richten ons nu heel erg op de Europese landen en Canada en Turkije. Is daar ook nog een rol te vinden voor BRICS-landen? Om misschien in de toekomst ook die erbij te betrekken, aangezien die misschien iets meer invloed hebben op Rusland. Hoe beoordeelt de heer Deen dat? En is dat reëel? Is het slim of misschien juist heel dom? Ja, dank. Hele goede vraag. Ik heb ook veel contact met verschillende landen. Onderdeel van die internationale werkgroep waar ik de eer van heb om die te mogen voorzitten over potentiële vredesonderhandelingen. Dus ik heb een aantal van die landen het ook gevraagd. Nou, laten we de R even buiten beschouwing laten, want die staan er sowieso al en horen daar helemaal niet te staan. De meest interessante is de I van India. Die zijn op dit moment niet bereid om daadwerkelijk een troepenmacht te sturen. Maar ik ga er wel later deze maand heen, dus ik hoop dan te horen of er nog veranderingen zijn. Want het is namelijk wel een land dat traditioneel veel bijdraagt aan peacekeeping-missies. Het probleem zit hem in het mandaat en de rol van de missie. Want als India gevraagd zou worden een interpositional force, dus echt peacekeepers tussen de strijdende partijen te zetten, ja, daar hebben ze niet zo heel veel belang bij op dit moment. Daar wil je eigenlijk niet zijn, zullen we maar zeggen. Dus zij zagen hun rol voorlopig eerder als het potentieel trainen van mensen die dat wel zouden willen. Met hun ervaring met peacekeeping. Landen als Zuid-Afrika, die hebben wel zich actief gemanifesteerd hierop. Ook de president van Zuid-Afrika heeft Zelensky net uitgenodigd, wat best een grote stap is. Die willen wel dingen. De grote moeilijke is de zee van China. Ik weet eigenlijk niet of wij als Europa wel zouden willen dat China daadwerkelijk troepen stationeert in Europa om een bestand tussen Rusland en Oekraïne te verdedigen. Ik vind dat ook een behoorlijk politieke vraag. Maar dat is niet de eerste partij waar we naar zouden kijken. Landen als Indonesië en anderen zitten natuurlijk nog veel meer partijen in de BRICS, maar dan laat ik die even buiten beschouwing. Maar meestal komen die aan de orde bij een klassieke peacekeeping operatie.
inclusief een mandaat van de VN-veiligheidsraad. En op dit moment heb ik eerder gekeken naar die voorstellen zoals die van de Fransen en de Britten om een deterrence force neer te zetten. En daar willen ze natuurlijk sowieso niet aan meedoen. Dank u wel. Helaas zijn we aan het eind van dit eerste deel gekomen. En het had nog wel een uur langer mogen duren, denk ik, want het is heel interessant eigenlijk. Maar ik wil de heer Deen, de heer Knops en de heer Wels van harte bedanken voor hun inbreng. Ik wil de Kamerleden bedanken voor hun vragen. En dank aan de publieke tribune voor de interesse en ook voor de kijkers. En ik zie u over een kwartier weer terug.
Mr. Kagan, can you hear or see us? I can, yes. Great, we can see you and hear you as well. You are now on screen and we will show you until I think it's 6. Yeah. Okay, thank you. We will start shortly. Thank you.
Mr. Gagan, we get started right now. Perhaps you can open your camera and yeah, fine. Thank you very much. Good afternoon. We start a few minutes early because some of our members of parliament have other appointments afterwards, so we try to finish not later than 5:45. I want to welcome the guests of the second session. Mr. Ulf Melgaard, Danish ambassador, welcome. Anatoly Solovey, I hope I pronounce it correctly, from the Embassy of Ukraine. We have Colonel Yuri Hirashenko, also very welcome. And on the internet connection, we have Mr. Frederick Kagan, Senior Fellow and Director of Critical Threats Project. Very welcome. Also welcome to our members of parliament sitting here. I see it's a little bit less than the previous session. The guests, they are given 5 minutes for an introduction. And after that, we will start the question and answer session. So I give the word to the Danish ambassador. Thank you, Chair, and thank you to all the members of the committee for having me and us today. And I'm honored and privileged to be in so good company on my right-hand side and virtually here. I think I'd just note that when my Prime Minister participated in the Support Ukraine Summit on 24th of February this year, she emphasized that Ukraine has now been fighting for 3 long years, defending not only their own, but all of Europe. This full-scale war of aggression launched by Russia demands our unwavering and immediate support. And my Prime Minister to that end had 3 encouragements to all European partners. Firstly, she advised that we remove all self-imposed red lines, that we scale up military and financial aid to Ukraine, and that we support production directly in Ukraine. Mr. Chair, I think we'd all recognize that throughout the war, Denmark and Netherlands, we have stood shoulder to shoulder in our commitment and in our support to Ukraine. We have done that on numerous occasions. I think most publicly reported has been our very successful partnership on the delivery of F-16 fighter planes to Ukraine. Our close partnership should come as no surprise. Denmark and Netherlands are close friends, have been that forever. We are together in NATO, we are together in EU, we are together in our long-standing transatlantic approach to security, in our history of participating in international operations to prevent atrocities, and in our commitment to upholding international law. I thought, Mr. Chair, that I would devote my time today to speak to 2 issues. First, I would tell you a little bit about how Denmark has gone about supporting Ukraine. And secondly, I would speak a little bit more in detail about supporting production directly in Ukraine and what we have done to that end. As you know, Denmark is a small country. We are a country of 6 million people, but despite our relatively small size, we are ranked 4th in total military donations to Ukraine, and in relative terms, we top the list alongside Estonia. To date, Denmark's military support to Ukraine amounts to
around 7.5 billion euros. It is at this very moment the view of both the Danish government and shared by a large majority of parties in my own parliament that in the time to come we must do even more to strengthen our own defense and to strengthen our support to Ukraine. And it's against this background that the Danish government recently launched the so-called Acceleration Fund, whereby the government has allocated an additional 7 billion euros over the next 2 years. This new fund aims at both supporting and building up Denmark's own national defense and our combat capabilities, as well as increasing the support to Ukraine. With this new acceleration fund, this new fund will take our defense spending from 2.4% of GDP presently around par with the Netherlands to 3.2% in 25 and 26. So that's on where Denmark is on supporting Ukraine and what we intend to do in the phase to come. But let me now turn to the second question and how we have developed a model in supporting production directly. And here, if you would allow me, Chair, I would maybe start by noting that the renowned Dutch national philosopher Johan Cruyff famously said that a bag of money has never scored a goal. And I agree very much with that. And I think the art is spending money in a way that has the greatest impact. What we have done with Ukrainian colleagues is to develop a system that builds around strengthening domestic defense capacity and production ability. And as I walk you very through, mindful of the 5 minutes, very quickly through the model, I'd also refer the committee to the background paper that was circulated prior to our meeting, which would explain in greater detail than time permits me to do now. But very shortly, our model of supporting Ukraine defense is that first we get from our Ukrainian colleagues in their Ministry of Defense and Strategic Industries specific weapons and companies that they would like to see financed. And then it's up to the Danish Ministry of Defense to validate these recommendations and our ministry that's responsible for making the final selection. Once that has taken place, our ministry receives the invoices and the contracts and directs prepayments to the Ukrainian Ministry of Defense. And then finally, after verifying that the agreed number and type of weapons have been delivered, it's our Ministry of Defense that directs the final payment to Ukraine. The weapons delivered include artillery systems and medium and long-range strike drones and drone systems and anti-tanks and anti-ship missiles and systems. And if I were to explain maybe very briefly why it is that this model works, it is that we have found that it strengthens the ability of the Ukrainian defense industry to meet Ukraine's own defense need. And at the same time, it ensures much faster delivery than what we have been able to do through other means, and it contributes to a more sustainable supply chain and long-term resilience of the Ukrainian defense industry, in that it is Ukrainian companies, along with the Ukrainian government, that set priorities and implement what has been decided. Our experience is that this model is both efficient and effective. Then there's always the issue of risk. If you transfer a large sum of money from one public body in one country to another, then how do you make sure that money goes the right place? We see transparency through very clear processes, and we verify documents and deliveries, and we have specialized defense attachés in Kiev to do physical inspection and audits. And so far we have seen no irregularities, but we have seen full transparency on the side of Ukraine, and we are building even further oversight along with partners participating. So far, the impact of the model has been that we have delivered weapon worth 590 million euros last year. It's
it's done jointly, Denmark, Iceland, Sweden as well, and that's the big portion, windfall profits from immobilized Russian assets on behalf of EU. But we have also in the pipeline decisions from Canada and Iceland and Norway and Sweden and of ourselves, of course, that finance will continue, so this system will go on. And I was informed by colleagues in our Ministry of Defense just before the meeting that indeed Denmark, through this model, has been appointed as implementing actor on behalf of EU. I note the time and will hold here. But again, thank you so much for inviting and allow me also on behalf of my government to thank you all for the very close cooperation between Denmark and Netherlands. One thing that we both cherish and are proud of. Thank you. Thank you very much. Then I give the word to Mr. Solovey. Mr. Chairman, distinguished members of Parliament, please let me start with expressing our sincerest gratitude to Dutch Parliament, Dutch government and to the Dutch people for massive support to my country, including the outstanding leadership on the track of the accountability. Without the support from the Netherlands, Denmark, United States and other partners, we wouldn't be where we are. At the beginning of Russian full-scale invasion, the world gave us 72 hours before Ukraine falls, but we didn't fall. Independent and sovereign Ukraine is standing strong and fighting. By today, we have liberated already more than a half of our land occupied by Russia in 2022. Today, we are talking to our partners, discussing with them the concept of peace through strength. Russia understands only strengths. That is why strengthening Ukraine, strengthening Europe should be our common priority. Appeasement of aggressor never worked in the past. It will not work in the future. Strengths must be used to make the aggressor stop the war, not to force the victim of aggression to surrender. We must work together to create a powerful center of conventional deterrence in Ukraine. Our main priorities in defense assistance, where we need fast and sustainable Dutch support, are following: F-16 fighter jets, drones, air defense, and ammunition. Dutch leadership in transferring F-16 fighters to Ukraine is crucial. We are looking forward to further deliveries in 2025. We are still hugely outnumbered in terms of combat aviations, and we need fighter jets as soon as possible and as many as possible. Second priority, drones. Ukrainian defense industry is growing rapidly. Only in 2024, we produced 2.2 million of drones. Drones are changing the face of war. They allowed us to compensate Russian advantage in the manpower and military equipment. There's a lot of space for mutually beneficial cooperation as well. Today, President Zelensky and Prime Minister Schoof discussed the 700 million euros investment into drones industry. We would appreciate Dutch efforts aimed at direct procurement from Ukrainian companies. Third priority, air defense. Dutch Patriot air defense systems are protecting the skies over Ukraine, saving lives and vital infrastructure. We would appreciate further efforts aimed at transferring or purchasing us a range of air defense systems and missiles. I wouldn't waste your time citing a long list with names, figures, and specifications. So here I say that detailed information on our needs in this dimension, we communicate to the Dutch Ministry of Defense on the regular basis. Thank you for that. Please continue helping us in this dimension. Priority number 4, artillery ammunition. We are extremely grateful for Dutch contribution into a number of initiatives, such as Czech and Estonian ammunition initiatives, as well as for direct purchasing for Ukraine from defense industries.
Please intensify this work as much as possible. We also count that more than 200 billion of American dollars in frozen Russian assets will be used to strengthen Ukraine's defense capabilities. This year can be and should be the year of just and sustainable peace for Ukraine. This is possible only with the decisive assistance from our partners. But we cannot achieve lasting peace without real security guarantees for Ukraine. The only effective long-term security guarantee for Ukraine is NATO membership. It is also the cheapest option for both Ukraine and the entire Euro-Atlantic community. There could be many additional instruments to make future peace stronger. They may include further boosting the combat capabilities of Ukrainian armed forces, strengthening air defense, obtaining long-range weapons as means of strategic deterrence, deployment of military contingents, other additional elements. We are ready to discuss various options to be sure that upcoming peace will be indeed stable and long-lasting. Thank you very much for your attention. I will be ready to answer your questions. Thank you. Thank you very much. Then I give the word to Mr. Kagan on the internet. Thank you so much. It's an honor to be with you virtually, and I salute the Dutch government and Europe in general for its staunch support to Ukraine. And I associate myself with the remarks of the two speakers before me. This is obviously a very difficult time, and we don't know exactly how it will work out. I can't tell you what will happen with U.S. support. I hope and expect that it will be resumed, and that we will establish a stronger relationship with Ukraine and with Europe than is prevailing at the moment. So the first thing I would say to you, sitting here in Washington, is don't assume that all is lost here, and I wouldn't act on that assumption at this point. But the Rearm Europe initiative announced yesterday, I think it was, is an incredibly important initiative, and it's something that Europe needs to do regardless of whether the U.S. resumes support to Ukraine and regardless of the state of the U.S.-Europe relationship. It's not because the U.S. will abandon Europe. It's because deterrence will work better if Europe itself has the credible capabilities to respond to renewed Russian aggression. People are talking about the end of an era, the 75 years of peace that NATO has brought. That it's not clear at all that era is ending, but there is an era that has ended. And that is the post-Cold War era. And we must be frank that both the United States and Europe disarmed and demobilized considerably after the Cold War, but Europe considerably more so. And Europe was able to live for many decades in an environment in which it faced no meaningful military threat to itself from the continent, and it adjusted its defense spending accordingly. Regardless of the trajectory of U.S. policy, that era is over. Europe faces a major threat, and the threat will grow. The size of the threat will depend considerably on the outcome of the war in Ukraine, but the threat will be there. And so we have to return, I'm afraid, to a Cold War type mindset, because it's the best of the alternatives available to us as long as Putinist ideology is reigning in Moscow. Because the alternative is hot war.
And the essence of the Cold War approach was deterrence. NATO is a peaceful defensive alliance that has always sought to deter aggression. And I think we need to reflect a bit more on the lessons of the Cold War and its successful outcome, and reflect on how central it was that there was a major European military capability. No, it was not able to stand up to the Soviet Union on its own, but it was significant, and it played an important role in deterrence. And we must return to that time. And we can, because fortunately, the Russia that we are all now confronting is not the Soviet Union, and it will not be the Soviet Union from the standpoint of the military power and the relative balance of strength that it has vis-a-vis Europe. This is a task that Europe can undertake successfully. Europe can build military forces, build capabilities, and demonstrate the will to deter Russia over the long term, with or without American support, where the ability to rely on American support simply makes deterrence more certain. That is feasible, given the relative economic strength and industrial capabilities of Europe and the Russian Federation. So this is a very important undertaking, not just for Ukraine and not just because of the moment that we're in now. It is an important undertaking for the long-term peace of the continent and the long-term deterrence of future Russian aggression. The cost of this will, of course, be very high, and the sorts of numbers being discussed in the context of the Rearm Europe initiative are very high. Europe has a certain choice to make here, the choice regarding how to treat the frozen Russian assets. It is entirely, of course, Europe's decision how to do this. It seems to me that the choice is a straightforward one. You can either impose the entire cost of rearming to be able to deter Russia on your taxpayers and through long-term loans potentially on your descendants, or you can use the wealth that under no circumstances should ever go back to Russia in any event to help offset that cost. It is a choice for Europe, of course, and I will not tell you what to do, but I think that it seems a sensible approach to consider mitigating that cost that the Russians have imposed on you through some of the Russian resources. I will end very, very briefly by saying this war is not stalemated and it is not lost. We should remember, and I realize in speaking to a European audience, you're more likely to remember this than Americans. World War I did not end in a stalemate and it did not end in a tie. It ended in a decisive victory following the resumption of maneuver. This war, that can happen here too. And that can happen for Ukraine. If its supporters provide the resources that it requires, it can happen for Russia if aid is cut off and the Ukrainians do not have what they need. We collectively have a huge amount of agency in the outcome, and we should not accept that the war is simply stalemated and that all we can do is fight to a draw, or that there is a draw to be had. Because at the end of the day, in my judgment, the only way that we will get to a sustainable and acceptable and let alone just peace is by helping Ukraine do what I'm confident that it could do, which is to inflict sufficient battlefield setbacks on Putin to persuade him that he has no choice but to negotiate on such terms. And I hope that we will all collectively, including the United States, have the will to do that. Thank you so much. Thank you. We have still some time left. Based on the previous experience, I will ask three members of parliament to ask you some questions. And please tell us who you direct the question to, and not too long introductions, if you can, please. Mr. Boswijk. Thank you, Mr. Chair.
everywhere where we meet Ukrainians, they always start with thanking us. I think it should be the other way around, that we should be thankful for what Ukraine is doing for their own freedom, but also for our security. So thank you for that. And I also would like to thank the Danish ambassador for the forward-leaning stance your government is taking. It's very inspiring. But then my frustration. How is it possible that I hear from my government that money is not the problem, that we draft a lot of motions saying, please invest directly in the Ukrainian defense industry, and that I find out that there is still so much need for extra money while time is running out? What can we do more to push our government to invest more and directly in the Ukrainian industry? Thank you. And your question was to? Let's give it to the Danish ambassador. I think he can be more sharper. Okay, thank you so much. Paternotte. Yes, thanks so much. And I fully agree that, well, I'd like to say thank you to the Ukrainians for all that you're doing also for European security. It's all nice and well that the Americans want you to say thanks all the time and say that doesn't happen often enough. But I think there is no thanks needed for just doing the right thing, also in our own interest. Mis firmo dansk, så jeg så mange tak fordi du kom. Og tusind tak for jeres statsministers ledelse og støtte Oekraïne. Ik versta hem nu beter als normaal. Ja. I get that a lot. Yeah. Yeah, actually, I had the same question for the Danish ambassador because you said there is this coalition. Canada is also interested in joining Norway. Actually, in November, this Parliament also tabled a motion and passed a motion saying that we also want to join that coalition. So I was wondering, is this coalition restricted to countries with territory in the Arctic Circle, or is it also open to the Netherlands? And has there been any contact with the Dutch government about that? Thanks, Mr. Chair. And thanks, of course, for the presentations, and thanks to people from Ukraine. My question is to Mr. Solovay. And you mentioned that what you need is F-16 drones, air defense, ammunition. In the first part of this meeting, we discussed satellites and perhaps an alternative to Starlink, etc. It's perhaps you could say about it, it also is a need of Ukraine to get investments in satellite communication, etc. I give the word to the Danish ambassador, Mr. Malgaard. No, thank you so much. To the question of why not more money or political will to spend more money directly to Ukrainian industry, I think the broader perspective, I guess, is that we have had many different phases in supporting Ukraine from very early on, where all of us got everything we had on the shelves and sent it eastward so their self-defense could begin. And then we have tried to organize better and better, and I think some of it was explained within NATO as well by a previous speaker. And now we try to also see what are the best modalities for the long-term investment in sustainable production by Ukraine themselves in Ukraine, because as I think the Klingdahl analysis was also indicating, deterrence and depends very much also on Ukraine's own ability to show strength on their own territory. So I think it's natural that there has been different ways to go about it, and what I think wrongly has been called the Danish model, because we are many doing it. It's just we have done the paperwork, so we have more the bureaucratic assignment here, but has been, as I mentioned, an attempt to do it this way, and it is open for everyone. And I will again mention that the Dutch government has done a lot of good things, so I'm not pointing any fingers, and I think there are many different contributions needed, but indeed our initiative is open for any partner who would want to join. You don't have to be an Arctic nation. Thank you. Mr. Solovay. Thank you very much for this question. I believe it is an extremely topical one. The war is becoming more and more technological, and I believe that definitely we need a solution for possible replacing of
American solution, which is widely used on the battlefield in Ukraine. And that's in the interest of all European countries and European security. So the answer is definitely yes. Let's develop it, let's invest it, let's test it. But as far as I know, the ready-to-use solution is nowhere close, and definitely we need to work to have it as soon as possible. Thank you. Thank you so much for your answer. I'm looking at Mr. Noordkamp. Thank you. I have a question for Mr. Melgaard. How much money can the Danish model handle in terms of more financing? Are there limits? What are the limits? And are there enough opportunities for scaling up? And is the speed of delivery as it is now also guaranteed by additional financing and more orders? Thank you. And Mrs. van der Wal? Thank you, Chair. Also to the Danish ambassador. And also about supporting production directly in the Ukraine. And I'm wondering if more European countries would invest directly in the Ukrainian defense industry, would it be able to produce everything they need in order to sustain the war? And what would be the balance between investments in Ukrainian defense producers and companies in the EU member states? Thank you. And I give the word again to Mr. Melgaard to answer those two questions. I think what I understand is that there are, in essence, no limits onto how many money could be channeled through. I mean, it's a question of bureaucratic capacity, and that has increased tremendously on our side already. I understand from the Ukrainian colleagues we speak with that there's a limit until how many different or competing models there may be, because Ukrainian counterparts need to talk to all the different countries that do it their own way. And I think one thing they appreciate about the initiative that we are coordinating is that a lot of countries do that together at a sizable scale, so they can have a one-point entry system, and they can have a clear division of what kind of material and auditing and so forth do they need to produce. So I think from their capacity point of view, they appreciated that there are not too many ways that different donors want to go about supporting, and then on the other honourable member's question on what should the balance be between investing directly. As we understand it from Ukraine, the wish list is very long. There's a lot of things that we could spend twice as much as we do currently and not have exhausted what Ukrainians could produce themselves. And here I'm no expert, but judged from our discussion today, we hear my Ukrainian colleague call for fighter planes. That may be difficult to have a lot of capacity up and running in a foreseeable future. So there may be some capacities where they rely, but actually, Anatoly, I think you're better at replying that part of the question, on the external donations and others where they can produce what they need themselves. So I think that's probably as far as I can get in answering your question. Thank you. Thank you. I give the word to Mr. Solovey to top up a little bit on the answer of His Excellency. We proceed from the understanding that such investment process and building something in Ukraine is a compromise between what is needed and what is possible to get from our friends, and what is interesting and mutually beneficial. As I mentioned, we have already good results in this domain. Well, I mentioned drones. Another probably striking positive example would be our success in producing artillery systems. For 2020, in 2024, we have produced 154 self-propelled artillery systems, which is maybe not huge, but it is more than in entire European Union for the past year.
So that's a good example. And please be welcome to invest in Ukraine. Thank you very much. Mr. van den Burg. A question for Mr. Kagan. You said we have to go back to a Cold War mindset. And what do you mean by that? Because regarding to Ukraine, it's no longer a Cold War. And during the Cold War, Europe was divided between the East and the West. And a lot of countries now, members of NATO, were on the other side. And how do you see the future regarding to the question, will there be steel on steel regarding to NATO or other European countries? Can you reflect on that? Thank you very much. I give the word to Mrs. Vayenas. Thank you, Chair. I have a question for the Ambassador of Denmark. We have a lot of money in the Netherlands, and what I hear continue is that the problem is that we can't invest quickly at the moment, and also the people to recruit who have to do the work, those people, yeah, that's really difficult to do that quick. So I'm curious how you do that in Denmark, and also if you have any suggestions for the Netherlands. Thank you very much. Mr. Kagan, maybe you can answer the question from Mr. van den Burg. Thank you so much. Thanks for the opportunity to clarify my comments. Fortunately, we are all collectively in a much better situation than we were in during the Cold War from a geostrategic perspective for exactly the reasons that you've given. The frontier that is threatened is much further east. Europe is collectively much stronger and much more integrated. And has much more potential and capability. It's also much more unified. And at the same time, the Russian Federation is much weaker and is likely to continue to be weak relative to Europe for many structural reasons that the Russians are not going to be able to fix. So the challenge that faces Europe now is smaller, considerably smaller than it was during the Cold War. And Europe's capabilities to meet that challenge are considerably higher if Europe will continue down the path that has begun to harness those capabilities for that purpose. Of course, the war in Ukraine is a hot war. The objective here is to get to a just and sustainable peace as rapidly as possible, whereupon the mission will become fully deterrence. At the moment now, of course, with the condition is bringing a just and sustainable peace in Ukraine. But I was attempting to look beyond that and see that even once that has happened, the challenge will remain the fundamental challenge of the Cold War, which is how to deter a predatory Russia, which is a revanchist Russia that desires to restore its status as it had during the Cold War and before. How do we deter it from attacking? And that's the larger challenge that I think Europe has begun to meet and must continue to meet. Thank you very much. Mr. Melgaard. Thank you for that question. And I do believe that we find ourselves in similar challenges. I mean, there's one situation where we need to buy military equipment either for our own stockpile or for sending to Ukraine. And there I think we face the same challenges in public procurement and EU rules and national rules, and we need to have tender. And I mean, we are mindful of spending taxpayers' money. I think that's very important to both the Dutch and the Danes. So in essence, we think it's a good idea that you test the market and you get the lower price. But it takes a long time, and it takes a lot of administration to go about purchasing military equipment in that sense. So in a situation where we want to speed up, there is a question whether you would want to compromise a little bit on the price in getting quickly to filling up your own stockpiles or sending weapons eastward. And indeed, my government is as curious as I sense you are and the Netherlands is in seeing how can we speed up this. So we do that in addressing our own national legislation, but also a point, I think, on our joint to-do list in the EU to make sure that EU rules governing public tender would also allow for speediest processes when it comes to question of national
national security and so forth. I think that's also, as I understand it, one thing that the Commission is very mindful of. So I have no advice for the Netherlands other than I think we are in this together. Thank you. Thank you, Mr. Melgaard. I'm looking at the left. Who has that question? Mr. Paternotte. Yes, thank you very much. And my question is for Mr. Kagan, because I know that Mr. Kagan is very familiar with the work of the Institute for the Study of War, and your excellent analysis and your warnings are not often heeded by the current US government. So I was wondering what makes you cautiously optimistic when you said don't assume that all is lost, because I have to say I'm a little bit optimistic about the fact that European countries are starting to get moving and that the UK is providing necessary leadership on this side of the pond. But I'm often discouraged by what I see happening on the American side, especially today, of course, cutting Ukraine off from American intelligence, effectively kneecapping Ukraine's defenses. What makes you cautiously optimistic about the US position via Ukraine? Mr. Kagan, please. I would say that I'm cautiously less pessimistic. I don't know that I would say that I'm cautiously optimistic. Look, arguments are continuing within the U.S. administration and within the U.S. about exactly what to do here. The President Trump has a theory of the case. I don't agree with it. It's not the first time for me I haven't agreed with the U.S. president about their theory of the case. But the arguments are continuing about exactly what to do and what to do for the best. I think that it's very easy in this circumstance to extrapolate in a straightforward way to the most dangerous courses of action that the U.S. could pursue. And of course, I can't sit here and tell you that that is not what will occur. But what I can tell you is that I do not believe that decisions have been made here, and certainly not irrevocably, but I actually don't think that they have even been made to pursue those most dangerous courses of action. And I would simply counsel my European friends, do what you are doing that is sensible for your defense and that is a sensible hedge against this risk. At the same time, let's try not to make the possibility or probability of a worst case outcome the reality through through combined actions. I think that it continues to be worthwhile for Europe to reach out as it has been doing. And those of us who take a different view from the administration, what the administration is doing now, will continue to argue our case here. And bad decisions can be reversed. This has happened in the past. So we will continue to try to make that happen. Thank you very much. Thank you. I'm looking at Mr. Van Dijk, please. Thanks, Mr. Chair, and also a question for Mr. Kagan. And thanks for your lessons of the Cold War and the importance of deterrence. And my question is on the nuclear deterrence. Can you tell something about your view on the European nuclear deterrence, and especially if there's a role, or should be a role of more the tactical nuclear nukes for the Europeans to have? Mr. Kagan, please. Of course, one of the very important things that happened during the Cold War was that France and the United Kingdom established their own independent nuclear deterrents, which in my judgment were extremely important to maintaining stability on the continent and will remain extremely important, and will provide a certain shield for any coalition of states acting in concert with them to render more credible conventional military operations. So I think that an independent European nuclear deterrent has been a critical stabilizing factor in the world and will continue to be so. In terms of tactical nuclear weapons, you can go several ways about this. I think the main challenge with those weapons is, do you actually have a theory of the case for the circumstances under which you would actually use them or not? When in the previous administration, the concerns were expressed that the Russians might use tactical nuclear weapons, and there were discussions about what the appropriate response would be.
I and many others here were of the opinion that the response to such a thing should not be nuclear, but should be the conventional devastation of the Russian military, which is quite within the capability of an alliance led by the United States and with Europe. Obviously, for Europe alone, that's a much more complicated question at this point, but I think that that's something to build toward. In general terms, I think that having a reliable conventional deterrent and a reliable conventional response will be more credible than a nuclear response to the limited use of nuclear weapons by the Russians or the threat of it. But I'm not prepared to tell you that there should not be tactical nuclear weapons. I don't think that that's a magical or straightforward solution to this particular problem. Thank you very much. I'm looking at my left side. There's no questions left. Well, that makes my life easy. So I want to start finishing this round table discussion. I'd like to thank the ambassador of Ukraine, of Denmark, the ambassador of Ukraine, and the military attaché. And I'd like to thank Mr. Kagan for his presence and for your answers and willingness to join this discussion. I thank all the members of parliament from the Netherlands. I thank all the people in the audience, and I thank all the viewers at home. And I close this meeting.